ஹாய் வெல்கம் டு மூஸ் அண்ட் ஃபுட். நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ருசியான சொஃப்டான ரொட்டி செய்ய போகிறோம். இந்த ரொட்டி வந்து நான் பாபிக்யூ செய்கிற நேரத்தில் அல்ல கிரில் செய்கிற நேரத்தில் நான் செய்கிறது. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஃபேமிலியும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்ததால இன்றைக்கி நான் இதை செய்ய போகிறேன். Hey guys, welcome back. Today we're going to be making some soft and tasty rotis, and they complement well with barbecue and grilled food. A lot of family friends have requested this, and because of that we're going to show you how this is made. 1/2 கிலோ மைதாமா எடுத்துக்கிறேன். Half kilo of self-rising flour. 1/2 தேக்கரண்டி உப்பு. Half teaspoon of salt. 1 தேக்கரண்டி சீனி. 1 teaspoon of sugar. 1 கைப்பிடி அளவு எள்ளு. 1 handful of sesame seeds. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். So now we're going to be mixing all of this up well before moving to the next step. இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நாங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். So now we are adding water as required, and we're going to be mixing this up to make the dough. சப்பாத்தியோட கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும். கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்தால் ரொட்டியும் நல்ல சாஃப்டாக வரும். So we're going to be kneading this up really well, adding enough water until we get it to the consistency we want. இப்போ நாங்கள் இதை வந்து இன்னொரு 5 நிமிஷத்துக்கு இப்படி நல்லா சேர்க்கணும். எவ்வளோத்துக்கு மாஸ் ஏற்படுதோ அவ்வளோத்துக்கு ரொட்டி வந்து சாஃப்டாக வரும். So, as Mom explained, we're going to be kneading this for another 5 minutes, as much as we can. So the more we knead it, the better the roti is going to get. So we're going to keep doing this, continue this for the next 5 minutes, and then we'll catch you guys back. இப்போ வந்து இது நல்லா சேர்ந்துட்டுது. கையில் ஒட்டாமல் அந்த சட்டியில் ஒட்டாமல் நல்ல வடிவாக வந்துட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதை வந்து மூடி போட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வைப்போம். Alright, it's been 5 minutes. We have kneaded it really well. So now we have moved it into an airtight container. Now we're going to add some oil. இப்போ வந்து நாங்கள் எண்ணெய் பூசுறது வந்து வெளியில் இருக்கிற ஸ்கின் காயாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் ரொட்டி சாஃப்டாக வரதுக்காகவும். So the reason we add oil is to make sure that the surface doesn't get dry, but also to make sure that the roti becomes soft. And that's why we add oil at the end. So now we're going to be closing this up. நாங்கள் மூடி வச்சுட்டு நாங்கள் ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் நாங்கள் திருப்பி ரொட்டி சுடலாம். So as Mom explained, we're going to be leaving this for about half an hour. As a minimum, you can leave it as long as you want. So we're going to leave this now, and we'll catch you guys back in half an hour. இப்போ மா ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் வந்து ரொட்டியை தட்டுவோம். Alright, so the dough is ready now, and we're going to be rolling them out. நல்ல சாஃப்டாக வந்துட்டு. இப்போ இதை நாங்கள் வந்து கட் பண்ணுவோம். 6 துண்டாக கட் பண்ணுவோம். So now we're cutting this into 6 pieces. எல்லாத்தையும் ஒரே அளவுக்கு நாங்கள் இப்படி நாங்கள் ரவுண்டாக உருட்டி வைப்போம். So it's a very simple technique here. We're literally trying to roll into a ball shape, fold it in as you can see here, push it with your thumb, and then create this ball shape with your other hand. And that's pretty much it. We just roll it up after, put it down, and then we carry on with the rest of the dough pieces. So that's the first step. So now we're going to be rolling the doughs out. இப்போ நாங்கள் வந்து இதை ரவுண்டாக நாங்கள் தட்ட போகிறோம். கொஞ்சம் மா போட்டு நாங்கள் தட்டுவோம். So as you can see, what we're doing is we're just rolling this out into a circular shape. We are adding plain flour as we go so that the dough doesn't stick to the roller. So keep doing this and follow it to how we're doing it as well. இந்த ரொட்டி வந்து நாங்கள் வந்து சப்பாத்தியோட கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கணும். இந்த சைஸுக்கு இருக்கணும். So we need it to be a little bit thicker than the chapati thickness. So not too thick. As you can see here, as long as you make it to something like this, it should be fine. So in this case, the doughs are being rolled out to about 6 inches. So if you got one of these sort of mats, then you can use it and do the same thing as us. Around 6 inches is the size that we're going with. Now we're going to repeat this for the rest of the doughs. Once we are done, we'll get back to you guys. இப்போ சட்டி சூடாகிட்டு இதுக்கு ஒரு மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றுறேன். We have heated up the pan. Now we have added 1 tablespoon of oil. இப்போ இதுக்கு மேலே ரொட்டியை போட்டுட்டு எல்லா பக்கம் படுறதுக்காக வந்து நான் இப்படி பரட்டிடுவேன். So now we have added the dough in. Now Mom rotated it to make sure that the oil is distributed well around. இப்படி பபிள் வர தொடங்கினோட நாங்கள் மற்ற பக்கத்துக்கு மாற்றி போடுறோம். As you can see, it's starting to bubble up, so we flipped it over.
இப்படி மாறி மாறி ரெண்டு பக்கமும் போட்டு போட்டு எடுத்தா சரி. So what we're going to do now is we're going to be constantly flipping it over until it turns into nice golden brown color on both sides. இப்போ இது சரி சுடு பண்ணிட்டது. நாங்கள் இப்போ இதை எடுக்கிறோம். So now we're going to be repeating this for the rest of the rotis, and once we're done, we'll catch you guys back. Alright guys, now we're done. Just look at these tasty looking soft rotis. Let's try these out. Just look at this. Soft rotis. Let's try a bit. Wow, that's delicious. Very soft on the inside and a bit crispy on the outside. This is perfect, and this goes well with a lot of grilled foods, barbecue stuff, but also with curries. This is perfect. In our case, we have added on garlic, butter and herbs to enhance the flavor a bit. Not required, but if you want to, as an extra, you can add this on. Alright guys, very simple, easy, soft roti recipe. Easy to follow, easy to make, and it goes well with barbecue grilled food. I really hope you try this out. This is gonna be perfect for grilled food. A lot of people have requested in the past, and that's why we made this video. So I hope you like this. If you do, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. See you next time. Bye for now. Bye.